Hello everyone, welcome back. النهارده يا ولاد هنتكلم عن شابتر 1 electric current. طبعا ثانوية عامة نظام التابلت. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله ربنا يوفقكم السنة دي وموفقين بإذن الله. معاكم مستر وجيه هيبدأ يشتغل معاكم كليكرام المصري لغات. تمام، يلا بينا نبدأ بشابتر 1. شابتر 1 هنا يا شباب كنا احنا اول حاجه نتكلم على electric current and ohms law. طبعا الجهاز اللي قدامك، الديفايس اللي قدامك عباره عن ايه؟ عن ريوستات والاميتر يس والباتري وايرز وسويتش. سويتش. تمام، اوكي. طيب اوكي، طب what's meant by ريوستات؟ يعني ايه ريوستات؟ It's like a resistance but you can control the resistance. Control electric current intensity. That passes through. Yes. Here current equal 23.3 ampere. Yes. Here ammeter. Yes. Rheostat. Yes. 180 ohms. Current passing through this wire here into thermostat. yes. هذه اللفات بتاخد هنا اهو سلايد، فهنا بقى لما تدخل هنا بتدخل ايه من فوق كده، بيطلع الكرنت من هنا. يبقى هنا اهو في بارت من الريوستات دخل ايه في الكرنت. طب والباقي كانسل. اوكي، يبقى هنا هو لو انا بدات احرك ده هذا سلايدنج، تمام، ايه اللي يحصل؟ الريوستات ايه؟ ريزيستنس انكريز ولا تكريز؟ لما ماشيها رايت increase هيطلع انكريز. اوكي، here resistance equal 1000 rheostat increase current intensity decrease. Okay, current equal 4.2 ampere. Yes. Okay, now let's start the lesson. Electric current intensity. The electric current depends on the metallic conductors on the existence of free electrons. Yes. Which move through a conducting material and permits the flow of electric current. Yes. The electric current is the flow of electric charges through a conducting material. It's agreed that the electric current flows from the positive terminal to the negative terminal outside the source, and it's called the conventional direction of electric current. However, it's opposite to the direction of electrons flow. Okay. هو هنا هات direction of the electric current في conventional current electric current وفي actual direction of current. زمان ما كانش فيه electrons، ما كانوش عارفين ان فيه electrons، فكانوا اصطلحوا ان قالوا ان الكرنت بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف. انما بعد اكتشاف الالكترونز وعرفوا ان السورس اوف الكتريسيتي هي الالكترونز، الفري الكترونز اللي في الواير. اوكي، فبدا يقولوا ان الاكشوال دايركشن اوف ذا كرنت من النيجاتيف للبوزيتيف. طب ان ذا بروبلم في المسائل هنحل كيف؟ هنحل يا شباب بالكونفنشنال دايركشن اوف ذا كرنت. هنطلع من بوزيتيف الباتري ونرجع لنيجاتيف الباتري. تمام، وجوه الباتري بيبقى من النيجاتيف للبوزيتيف. ناخد الحته دي. اوكي، conventional direction of the current. The current direction is from the positive terminal to the negative terminal outside the electric source. Yes. This is the conventional direction. While the actual direction of electric current, the electron direction is from the negative terminal to the positive terminal outside the electric source. Yes. The electric current intensity expresses the quantity of electricity passing through cross-section of a conductor in 1 second. The electric current intensity. السيمبل بتاعها ايه؟
electricity. I اللي هو equal ampere. I. Yes, برافو. Okay. It's the quantity of electricity passing through the cross section of a conductor in 1 second. Yes. The electric current intensity, as we said in the previous line, passing through a conductor is determined from the relation I equal Q over T. Q is the quantity of electricity and measured in coulomb, which is C. T is the time and measured in seconds. Yes. Thus, the electric current intensity is measured in coulomb over second, which is equivalent to ampere. So 1 ampere is equal to 1 coulomb over 1 second. Yes. From the previous, ampere and coulomb can be defined as follows. Ampere is the electric current intensity due to the flow of a quantity of electricity of 1 coulomb through the cross-section of a conductor in 1 second. Yes, coulomb. What's meant by coulomb? It is the quantity of electric charge that will pass through the cross-section of a conductor in a period of 1 second. It produces electric current of 1 ampere. What's meant by electric current passing in a conductor equal 10 ampere? It means the quantity of electric charge passing through the cross-section of the conductor in 1 second is equal to 10 coulomb. Yes. V equal work done to transfer 1 coulomb. Yes. Yes. The relation here W over Q equal potential difference, where work done and measured in joules. Yes. Q quantity of charge and measured in coulomb. Consequently, the electric potential difference is measured in joule over coulomb, which is equivalent to volt. So as we said, 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb. Yes. The volt. The volt, it is the potential difference between 2 points. When a work of 1 joule is done to transfer quantity of electricity of 1 coulomb between these 2 points. What's meant by the potential difference? The potential difference between the end of conductor equal 25 volt. It means that the work done to transfer a charge of 1 coulomb between the ends of the conductor is equal to 25 joules. Yes. The electric potential difference between 2 points is measured using a device called voltmeter, which is connected in parallel in the electric circuit as in figure. As you can see here, yes. The volt is connected as parallel to the resistance. Yes. What's meant by parallel connection? Parallel connection. Yes. Voltmeter connect to the resistance. With resistance. Parallel connection. Here node. Yeah. To node. Yeah. When current passing from positive pole of the battery, which is conventional direction, here is divided into 2 branch. Yeah. Here one branch, and branch resistance. Okay. Here divided, here collect. Yes. Yes. يبقى هنا في بوينت بتفرق وبوينت ايه؟ بتجمع. ويرجع الكرنت كامل للنيجاتيف بول. اوكي؟ اوكي. Thank you. Third, electric resistance. When an electric passes in a conductor, it suffers a resistance or opposition to its flow, which is called the electric resistance. What is the electric resistance? It's the opposition to the flow of electric current when it passes in a conductor. There are 2 types of resistance: the constant resistance and its symbol in the electric circuit, as we can see here at the figure. And the second type is the variable resistance, and its symbol in the electric circuit, as you can see here, or the other figure. And the electric resistance is measured in ohm. Yes. The electric resistance of a conductor R is determined by the relation R equal V over I, which is known as Ohm's law. Yes. Let's watch video about Ohm's law. So we're going to start the video right now.
Ohm's law. Here, reading of a milliammeter, 120 milliampere. And the voltmeter reading is 0.3 voltage. yes. Here, number of cell increase. Okay. So electric motive force increase. So the current intensity increase. 200 milliampere. Yes. 200 milliampere is 0.2 ampere. Okay, so 0.2 ampere. Divide is 1000. Yeah. Or times 1 times 10 power negative 3. Yes, من milliampere 2 ampere نعمل times 10 power negative 3. yes. This is The reading of voltmeter is 0.5 voltage. طب المرة اللي فاتت كان كام؟ 0.2. 0.3. 0.3, sorry. Yes. So it increases. Increase. Current increase and voltage increase. Yes. مرة كان يعني ما احنا كده غيرناها مرة. Yeah. هل ينفع ولا لازم نعملها بالثلاثة؟ يعني نغير بالثلاثة يعني ثالث مرة عشان نتأكد. عادي نغير ثلاث مرات. Number of cell increase. So the electromotive force increase, which will increase the intensity and will increase the voltage. Yes. Which is equal 0.3 ampere. Yes. The voltage increased to become 0.75 volts. Yes.
here voltage increase and resistance and electric current increase. So potential difference direct proportional with V direct proportional with the electric current intensity. So V equal const times I. This const equal or resistance. Yes? Yes. When draw V and Y axis and current in X axis. Straight line. Yeah. So its slope equal R. Slope the straight line says graph equal R. Slope also equal tan angle. Yes. Yes. We continue this result. Yes. We notice that when divided voltage over current equal in the three cases constant value equal 2.5. Okay, this is resistance. Yes. R is the resistance of the metallic wire at its given temperature. تكونوا نمتوا مننا يا شباب. تعالوا نعملها عملي. يلا بينا عشان نفهم كل حاجه براكتيكال. Yes. This is a battery equal 1.5 plus 1.5 plus 1.5 equal 4.5 volt. Voltage 4.5 volt. Yes. Current equal 9.0 milliampere. Yes. When voltage increase, current increase. Yes. Resistance constant. It's the same. Yeah. أنا ما غيرتش فيها. صح. يعني إحنا عملنا دلوقتي إحنا زودنا الكرنت فالفولتج زاد، صح؟ أو زودنا الفولتج فالكرنت زاد. إنما الريسيستنس كونست. أوكي. كان الريسيستنس ايكوال وات؟ 500. يس. طب الفولتج في الأول كان كام؟ 4.5. تعالى نرجع زي ما كان. يس. طب add voltage constant عند ثبوت الفولتج. اوكي. When resistance decrease, current increase. Yes. يبقى add constant voltage, current and resistance direct proportional ولا inversely proportional؟ inversely proportional. وده بيحصل فين يا شباب؟ في جهاز الاوميتر لما نتكلم عليه في شابتر 2. بيحصل متى؟ لما بنستخدم الريوستات. فلما الريسيستنس انكريز الكرنت يحصل له ايه؟ اها بصوا نزود لقينا هنا الكرنت ايه؟ حصل له ايه؟ ديكريز وهكذا. طيب يا مستر الريسيستنس اذا هنا هو مستر لما الريسيستنس تبقى ثابته
وانا بغير في الفولتج الكرنت انكريز، صح؟ صح. كانت الريسيستنس ثابته. طب امال الريسيستنس ديبنت اون مين؟ هل تعتمد على الفولتج والكرنت؟ استحاله. يجي يقول لك ان الفولتج والكرنت دي العوامل الفاكتورز اللي بيعتمد عليها الكرنت ريسيستنس، اقول له اركن على جنب. ده هي اصلا ثابته. اوكي؟ في اومز لو ثابته. امال بتعتمد على ايه؟ تعتمد على الدايمنشن بتاعت الكونتاكتور او الدايمنشن بتاعت الريسيستنس نفسه. تمام؟ بتعتمد على الدايمنشن وبتعتمد على التمبريتشر والتايب اوف ماتيريال اللي مصنوع منها ايه؟ ريسيستنس. طب تعالى نشوف حاجه تاني للموضوع ده. تعالى نشوف الفاكتورز اللي بتاثر في مين؟ في الريسيستنس. نعملها عملي. يس. Here is the relation. Yes, R equal rho E L over A. Here resistivity, rho resistivity, L length of conductor, A area. cross section area. Yes. Resistance here equal 0.667 ohm. Yes. Yes. When resistivity decrease, resistance decrease بقت 0.107 decrease. Yes. راجعها زي ما كانت. يبقى احنا هنا يا شباب لما نيجي نشوف فاكتور بيعتمد عليه الريسيستنس بثبت باقي الفاكتورز. اللينس تعالى نغيره نقلله. الريسيستنس تكريز. يس 0.107. يس عملت نفس التأثير. صح. يبقى انا كل ما اقلل الريسيستيفيتي تقل الريسيستنس، كل ما اقلل اللينس تقل ايه؟ الريسيستنس. طب انا لو قللت بقى كروس سكشن اريا ايه يحصل للريسيستنس؟ عشان هي العلاقه هنا انفيرسلي بين الريسيستنس الكتريك ريسيستنس وبين مين؟ كروس سكشن اريا. يس. نكمل؟ يس. Ohm's law. Ohm's law. Yes. When the electric circuit shown in the opposite figure is used to find the relation between the potential difference at the terminals of a conductor and the electric current intensity passing through it, we find that what? We find that the electric current intensity passing in a conductor it is directly proportional to the electric potential difference between its terminals. Ohm's law. The meaning of Ohm's law. At constant temperature, the electric current intensity passing in a conductor is directly proportional to the potential difference between its terminals. Here we can see the graph between the V over I equal R. Is the equation V equal I over IR. The graphical representation for the relation between the potential difference and the electric current intensity. The slope equal V over I equal R. As you can see here, the V is in the y-axis and the I is in the x-axis, and the slope is R. Based on Ohm's law, the electric resistance can be defined as follows. The electric resistance is the ratio between the potential difference between the terminals of the conductor in volt and the electric current intensity passing through it in ampere. The measuring unit of resistance is called ohm. Ohm is the resistance of a conductor that permits the flow of a current intensity 1 ampere when the potential difference between its ends is 1 V. What's meant by the electric resistance of conductor equal 100 ohms? It means that the ratio between the potential difference, which is the volt between the ends of the conductor and the electric current intensity passing through it equal 100 volt over ampere. An example. Electric charge of 3.6 coulomb passes in an electric conductor. Within 1 minute, if the potential difference between its terminal is 300 volt, calculate its resistance. As you can see here, the coulomb is 3.6 coulomb, and the time is equal 60 seconds, which is 1 minute, and the volt is 300 volt, and we now need the resistance. So I is equal Q over T equal 36 over 60, which is equal 0.06 ampere.
and the resistance is equal V over I equal 300 over 0.06 equal 5000 ohms. deduction of electric resistance of a conductor. زي ما احنا شايفين الكونتاكتور ليه كروس سكشن اريا وليه لينس، وطبعا الريسيستنس دايركت بروبورشن مع اللينس وانفيرسلي مع الكروس سكشن اريا. يبقى الار دايركت بروبورشن لينس وانفيرسلي مع الاريا، يبقى هنشيل علامه البروبورشنال ونقول ايكوال كونستانت. يس، الكونستانت ده هنسميه رو اي، الرمز بتاعه رو اي اللي هو ريسيستيفيتي. يبقى where رو اي is a physical quantity constant for the same material at constant temperature and called the resistivity for the material of the conductor or the specific resistance. يبقى هنا الرو اي اسمها specific resistance والار اسمها electric resistance، ساعات نسميها ohmic resistance. يس يس. الفاكتورز اللي بتأثر على الريسيستنس at constant temperature. لو ثبتنا التمبريتشر يبقى انا عندي ثلاثه فاكتورز بتعتمد عليهم الريسيستنس. نمبر 1 ريسيستيفيتي، نمبر 2 اللينس بتاع الكونتاكتور، نمبر 3 كروس سكشن اريا مع الكونتاكتور. طبعا هنا هو يا شباب زي ما انت ما شايف ايه الجراف، احنا بنرسم ريليشن بين الالكتريك ريسيستنس على واي اكسس واللينس على اكس اكسس، وبالتالي يطلع ستريت لاين. بالنسبه بنرسم برضه ريليشن بين الريسيستنس على واي اكسس والريسبروكال للكروس سكشن اريا ده، فيطلع ستريت لاين. انما هي العلاقه انفرسلي، انت رسمت دلوقتي مع الريسبروكال. اوكي، في نوتس مهمه بتقول Rise in temperature of the conductor increase its electric resistance. Give reason. Because the rise in temperature increases the amplitude of vibration of the metal atoms and the speed of vibration, which increases the rate of collision of the electric current electrons with the metal atoms. That increases the opposition for the flow of electrons through it and decreases the resistance of the conductor metal. يبقى احنا هنا يا شباب لما بنرفع درجه الحراره بتاعت الكونتاكتور بنزود الالكتريك ريسيستنس. طب ليه يا مستر؟ Because rise temperature increase amplitude of the vibration of the metal atoms. انا عندي هنا في الميتال يا شباب في اتومز لما بنسخن بتبدا تهتز تعمل حركه فايبريشن، تمام؟ فالامبليتيود انكريز والسبيد اوف فايبريشن انكريز، وبالتالي لما يجي يعدي الكرنت او الالكترونز، تمام، هيحصل فيه كوليجن. يس يس هيحصل كوليجن، فيبقى هنا بنزود الريت اوف كوليجن اوف الكتريك كارنت الكترون with metal atom that increase the opposition force flow of electrons through it and increase the electric resistance of the conductor. Yes. هنسأل سؤال مهم دلوقتي. The source of electricity. Number 1 battery. Number 2 conductor. هنقول ايه الإجابة؟ كل الناس هتقول لي باتري، هقول له غلط. مدرسين الكيمستري حبايبنا هيقول لك باتري، هقول له غلط. مش معنى كده ان هو غلطان، لا مش غلطان جوي، بس هو في الفيزيكس يا شباب بنفهم اكتر ان الالكتريك كارنت بيجي ده اما من كيميكال انرجي، كيميكال رياكشن، ده اما ممكن يجيبه من ماجنتيك فيلد. في الدينامو هندرس الكلام ده بالتفصيل. يبقى اصل الموضوع مش الباتري، في الاصل الالكتريك كارنت كان سببه حركه الالكترونز. يس، والالكترونز موجوده فين؟ في الكونتاكتور. يس، ان الالكترونز الموجوده في الكونتاكتور بتحصل ريبالشن مع النيجاتيف بول بتاع الباتري، مع النيجاتيف بول بتاع ايه؟ الباتري، وبالتالي هيحصل ريبالشن، وبالتالي هيبقى فيه الكتريك موتيف فورس، هيبقى فيه بوش، الباتري بتعمل بوش. بس يا مستر بهاء الباتري بتعمل بوش؟ وظيفه الباتري هي بوش للالكترون، اما الكونتاكتور هو السبب الاساسي، السبب الرئيسي، مين ريزون لوجود الالكتريك كارنت. بالتالي لو المدرس بتاع الكيمستري قال لك لا، قول له طب يا مستر لو في بطاريه ومعاك مش ميتال، معاك بلاستيك، هل هتعرف تطلع الكتريك كارنت؟ بالتالي مش هيعرف. يس.
مش معنى كده احنا بنتكلم يا شباب ان احنا بندرس الفيزيكال بروبرتي اوف الكتريك كارنت، فده التفصيل. اما مدرس الكيمستري على عيني وراسي هو بيشتغل على الكيميكال رياكشن وبيقول ان الالكتريك كارنت طالع من مين؟ من السورس اللي يقصد بيه البطاريه، انما طبعا لا، ده هو السبب الرئيسي عشان كل مدرس كيمياء يبقى فاهم الموضوع، عشان نعمل انتجريشن صح بين الكيمستري وبين الفيزيكس. تمام؟ مش سببها الباتري قولا واحدا. يس نكمل. في سؤال جميل بيقول The current in a metallic conductor is plotted against voltage at two different temperatures, T1 and T2. Yes. Which is correct. As you can see in the figure, y-axis is voltage and the x-axis is current. Yes. And you can see the two slopes T1 and T2. So, as the question say, yes. Which one is greater, T1 or T2? I think the answer is T1. T2 is greater than T1. إجابة خاطئة. T2 is greater than T1? No. No. T1. T1 number A or number B؟ B. لا، الإجابة number A قولا واحدا. ويلا نفهم الموضوع. Let's go. عندي هنا يا شباب هنا فولتج وهنا current. يبقى السلوب equal what؟ R. Yes, excellent. PI here slope equal R. So straight line here, straight line here. Slope 1 is more than slope 2. Yes? Yes. Resistance 1 Greater than resistance 2. is more than resistance 2. Which is directly proportional with the temperature. Resistance direct proportion with The temperature. Excellent. ممتاز. يبقى here resistance is more than R1 is more than R2. So T1 is more than T2. يا شباب انا عايز افهمكم دلوقتي الاسئله تيجي بالشكل ده. ليه؟ مش هيقول لك هي بتعتمد على التمبريتشر ولا ما بتعتمدش على التمبريتشر، دايركت ولا مش دايركت. جابها لك في جراف عشان تشغل مخك. هل انت يعني سؤال تركيبي شويه، تركيبي يعني ايه؟ يعني انت بتجيب السلوب ادي خطوه وبتشوف مين اكبر، خطوه ثانيه وبتشوف الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الريزيستنس. صح. يس، يبقى يجي سؤال زي كده. يس يس. The resistivity of conductor material. The resistivity is considered a characteristics physical property for the material. Give reason. As the resistivity depends on the type or temperature of the material of the conductor. The resistivity of a material is determined by the relation ρE equal RA over length. The resistivity ρE is the resistance of a conductor of length 1 meter and its cross-sectional area 1 meter square, which is A at a certain temperature. Yes. The resistivity is measured in ohm meter. Yes. What is meant by the resistivity of the material of a conductor equals 6 times 10 power negative 6 ohm meter. It means that the resistance of conductor length 1 meter and its cross-section area 1 meter square at certain temperature equal 6 times 10 power negative 6 ohm. اللي ابدا بيه انهي بيه؟ يعني احنا بنقول it means the resistance of conductor. يبقى النهايه هتبقى ايه؟ اوم. اوكي؟ resistivity هنا reciprocal of resistivity of conductor material is called electric conductivity. Electric conductivity of the conductor. السيمبل بتاعها سيجما. Yes. And it's a physical quantity constant for the same material of the conductor at certain temperature. زيها زي resistivity. So it's a physical property characteristic for it. The electric conductivity sigma, it is the reciprocal of the resistance of a conductor of length 1 meter and its cross-sectional area is 1 meter square at a certain temperature. Yes. 2014 قال لي define conductivity. هنكتب 3 كلمات. It's reciprocal of resistivity.
It is reciprocal of resistivity. yes. The opposite graph represents a relation between resistivity and electric conductivity. Electric conductivity of the same material. Yes. بس احنا هنا هنرسم بين السيجما بين الكونتاكتيفيتي وبين الريسبروكال بتاع الريسستيفيتي. طب ما انا عارف ان السيجما هي الريسبروكال بتاعت ايه؟ الريسستيفيتي، يبقى الستريت لاين هيطلع ستريت لاين، وبالتالي الانجل هتبقى 45. ليه؟ ان السلوب ايكوال سيجما اوفر 1 اوفر رو اي. طب الاثنين واحد، فبالتالي السلوب اللي هو تاني الانجل ايكوال 1. طب تاني الانجل اللي تبقى ب 1 تبقى الانجل بكام؟ ب 45. Yes. Electric conductivity of material of conductor is measured in ohm minus 1 meter minus 1. Yes. دلوقتي هناخد سؤال جميل جراف. هو حاليا يعني مفيش رسم هيترسم، ولكن هيجيب لك الرسم مرسوم ويقول لك طلع ايه الحل. اوكي، ويجيبوا لك شوف. اوكي. طب احنا دلوقتي بالنسبه للجراف السؤال بيقول ايه؟ A wire 12 meter long and cross-sectional area of 0.3 centimeter square connected to a circuit to verify Ohm's law. The following results are obtained. يبقى عندي potential difference على y axis والcurrent intensity على x axis. yes. طب وبعدين يا مستر؟ فوق الجدول فوق التيبل في هنا given، عندي هنا اللينس وعندي هنا اهو الاريا cross section area. اللينس equal what؟ 12 متر. اوكي، cross section area 0.3 سنتيمتر سكوير. here نعمل convert من سنتيمتر سكوير الى متر سكوير، نشيل سنتيمتر سكوير ونعمل times 10 باور نيجاتيف 4 متر سكوير. Yes. Potential difference and current intensity. Yes. Each one has a value. The first value of potential difference is 0.5, Yes. 1, 1.5, 2, 2.5, and 3. Yes. And the current intensity is 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5. Voltage increase, current Increase. here increase. This verify Ohm's law. The Ohm's law means the resistance. So the question is, draw a graph relation the current intensity on its x-axis and potential difference on y-axis. Yes. From the graph, find the resistivity of the material. So we drew the graph. The graph is already drawn. So as you can see, we can get the slope, which is R. Yes. Voltage, current, intensity, so slope equal R. Yes. Slope mathematical نقول 1 minus 0.5 here and here. This is 2 point. Yes. This is triangle. 1 half. يبقى 1 minus half equal half. Over 0.5 minus 0.25. Yes? Yes. Equal 0.25. So slope equal 2. Slope here. Slope here. From 1 and 2 equation R equal 2 ohm. 2 ohm. Yes. Yes. From the graph, find resistivity, not resistance. But when we need resistivity, We need to have resistance. yes. So there's an equation, a confirmed equation, which is R equal rho E length over A. Yes. So rho E is equal R times A over length, which is equal 2 times 0.3. R equal 2. And A is Cross section area 0.3 times 10 power negative 4. Over Yes. the length, which is 12. Yes. So the last resistivity answer is 5 times 10 power negative 6 ohms meter, Yes. which is the resistance. Yes, thank you. Okay.
What's meant by electric conductivity of copper equal 5.6 times 10 power negative power 7 or minus 1 meter minus 1. It means that the reciprocal of the resistance of a copper conductor of length 1 meter and cross-section area 1 meter square at certain temperature equal 5.6 times 10 power 7 ohm power negative 1. Factors affecting the electrical conductivity of a conductor material, which is called rho E, the resistivity. 1 is type of material of the conductor, and 2 is the temperature of the conductor. That's the only 2 things that affect. About the length and the area and this kind of stuff, that doesn't affect the rho E. Notes: when the temperature of the conductor increases, its resistivity increases and its conductivity decreases. So the electric transmission cables are made of copper. Why? Good reason. Because the resistivity of copper is small, which means that the resistance of the copper wires is small as well, where rho is directly proportional to R is directly proportional to rho E, which means that the electrical conductivity of copper is high, thus decreases the losses of electric energy. Example 1. A wire of length 50 meters, radius half centimeter, and electric resistance 2 ohm. Find resistivity of the wire material. Number B, its electric conductivity. يبقى احنا عندنا اللينس بكام؟ 50. يس. وعندنا هنا الراديوس بكام؟ 0.5 سنتيمتر.